Hi, hi, good morning. Very good morning. How are you? Okay, all are okay. Right. Now we are going to discuss about animal behavior. From few days onwards, we are discussing about animal behavior. Now we are going to conclude this topic. Okay, in this topic, there is a subtopic that is nothing but some experiments towards animal intelligence. Animal intelligence. Okay, in this subtopic, how we are cheat and bluff or hide from other people onwards in the same way how the people are doing in the same way these animals also will cheat other animals, bluff other animals, and hiding the food materials etc from other animals onwards. Okay, this is also a special characteristic, and this type of character otherwise behavior will be done in conscious conditions only. తెలిసే చేస్తాయి అన్నమాట, తెలియక చేయట్లేదు, తెలిసే చేస్తున్నాయి అన్నమాట. కాన్షియస్ కండిషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we will take an example that is nothing but scrubgy bird. Okay, scrubgy bird collects the food material from different places, and it will preserves its food material in safe condition only. But when it is turning back, when it found some other birds in surrounding areas, this bird is thinking about other birds. Those birds came to steal this bird's food only. Like that it is thinking. అంటే చుట్టూ దగ్గరలో ఉన్న బర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో ఆ బర్డ్స్ ఈ స్క్రబ్జీ బర్డ్ ఫుడ్ తీసుకోవటానికి, స్టీలింగ్ చేయడానికి వచ్చాయి అన్నట్టుగా భావిస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ థింకింగ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ గుడ్ బర్డ్, అదర్స్ ఆర్ థీవ్స్. ఓకే, లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ థింకింగ్. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ చీట్ అండ్ ఇట్ విల్ hide its food material in a different way and not allow to see the other birds. This is a specialty of the scrubgy bird. And secondly, squirrels. Squirrels are the best example to hide its food material in fascinating way. It hides its food material in fascinating way. How it is hide? It is feeling insecurity. That's why it feels about other animals. They came to steal those food, steal its food. That's why it will dig holes in the ground and preserves its food material. Again on pit it covers with leaves etc. Okay, so in few holes only it preserves the food material, and again it will dig some more holes and it will covers with leaves but without food. కొన్ని గుంటల్లాగా చేస్తుంది, అందులో ఫుడ్ దాస్తుంది, పైన ఆకులు కప్పి పెడుతుంది, కవర్ చేస్తుంది, లీవ్స్ కవర్ చేస్తుంది. ఇంకా కొన్ని గుంటలు తీస్తుంది, అందులో ఏమి ఫుడ్ పెట్టదు కానీ లీవ్స్ తోటి ఆ పై భాగాన్ని కవర్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాషనేటింగ్ వే, ఓకే, బై ద squirrel. Okay, by the squirrel. So like this intelligence is there in animal kingdom also, so many ways. Okay, so few more examples we are going to discuss. That is also one important thing. It is very interesting, and that is nothing but dolphin. Dolphin is also nothing but mammal. Okay, mammal, but it is aquatic organism. Okay, and it is having the great logical thinking power like a human being. Similarly, the capacity is there, similar capacity is there, thinking power. And okay, thinking logical, great logical thinking power. How the human will think, same way only the dolphin also. Okay, just example, it was proved by a scientist. The scientist name is Hermann. Okay,
And he observed for dolphin బాటిల్ డాల్ఫిన్. బాటిల్ నోస్ అంటే దాని మౌత్ నోస్ కొంచెం బాటిల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట, డ్రింకింగ్ వాటర్ బాటిల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, దట్స్ వై దోస్ యానిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బాటిల్ నోస్ డాల్ఫిన్స్. ఇన్ హవాయ్ ఐలాండ్స్, there is a mammal laboratory. What is that laboratory? Dolphins laboratory is there, but not room. It is in aquatic condition. నీళ్ళున్న పెద్ద ఛాంబర్ అనమాట, జస్ట్ లైక్ లేక్. ఓకే, ఇన్ దట్ he observed 4 dolphins. He named to those dolphins. First one is akikoi moi. Second one is phoenix. Third one is Ellen. Fourth one is hippo. First one is akiko moi. Second one is phoenix. Third one is Ellen. Fourth one hippo. 4 names are given to those 4 dolphins, and he practiced to call with those names only. Okay, and they understood. The scientists kept the names to them, and as per that only those organisms also behaving in proper way only. And sometimes even they could reply the complex code language. కొన్ని ఆన్సర్స్ కూడా రిప్లై కూడా ఇస్తూ ఉంటాను ఎట్లాగా. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ద సైంటిస్ట్ క్లోజ్డ్ ద ఫిస్ట్, ఇలా చూపిస్తే కనుక దిస్ ఫిస్ట్, క్లోజ్డ్ ఫిస్ట్ ఈజ్ సింబల్ ఆఫ్ టబ్బు అంటే ఒక బాస్కెట్ లాంటి ప్లాస్టిక్ టబ్ అనమాట. ఓకే, సెకండ్లీ రైజ్డ్ ఆర్మ్స్ ఆర్ షోయింగ్ ఏ బాల్. ఓకే, and one hand raised. If the two hands are raised like this, it is showing the ball. If only one hand is raised by the scientist, it is indicate to bring the ball like that. It was trained like that. And if these actions, how fist, closing the fist, okay, and raising the 2 arms, 2 చేతులు పైకి ఎత్తడం, తర్వాత raising one hand to upward direction. So if it is repeated like that, those are also taking the going to the tub and taking the ball and bringing back to this scientist. If these symbols are showing by the scientist in reverse, it is also the dolphins also doing in reverse only. If it is done, if the symbols are showing by the scientist in positive, in proper order, these are also doing proper manner. If these symbols are showing by the scientist in opposite manner, these dolphins also will do in opposite way only. Okay, not only that, they are listening the whistle sounds. When the scientist is blowing the whistle, all dolphins, okay, stare at the scientist. Okay, and but among them only one dolphin is act as per the whistle sound, because when one dolphin is coming to that scientist, he will blow one type of whistle, and another whistle for another dolphin, and another type of whistle is another dolphin, and another type of whistle is meant for another dolphin. So like this, when he blowing whistle, normal whistle, all 4 dolphins will look at the scientist. Okay, but if we blow the particular whistle, only particular dolphin will be reached to the scientist. మీరందరూ ఉన్నారు, ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చున్నారు, 4 members కూర్చున్నారు స్టూడెంట్స్, అంటే యూ విల్ లుక్ ఎట్ ద టీచర్, all 4 members who sat in the first bench. Okay, but only one person name if we mentioned, only that person will stand up. Same thing it is done in the dolphins matter also, dolphins. Okay, so like this it was experimented by the scientist. And another scientist, Everin
Pepperberg in 1977, he bought a African grey color parrot. African grey color parrot in 1977. Okay, that parrot name is Alex, Alex, Alex. Okay, and it was trained by the Pepperberg, Iverin Pepperberg scientist. Okay, and he taught approximately 100 words to the African grey color parrot. Okay, then he told to the Alex, what is Alex? African grey color parrot, and he told to the parrot, arrange the words in order. First of all, he taught in order the all words, A for apple, B for bat, like that. Just example. So he taught means teaching. He teached the some words in proper manner, in order, approximately 100 words. So generally, slowly the parrot learned all words in same way only. But after few days, he mentioned only few names, not in proper manner. Improper manner, he pronounced those words in front of the parrot. And now the scientist asked the parrot to arrange the words in proper manner. As per the instruction of this scientist, this parrot arranged the otherwise mentioned the words in proper manner. ముందు ప్రాపర్ మేనర్లో అన్ని వర్డ్స్ నేర్పించాడు. తర్వాత కొన్ని రోజులు అలా నేర్పించిన తర్వాత ఏం చేశాడు, ఇరెగ్యులర్గా వర్డ్స్ అన్నీ చెప్పేశాడు. నేను చెప్పినవి కరెక్టే కదా, కరెక్ట్గా నువ్వు చెప్పు అన్నాడు. కరెక్టా కాదా నువ్వు చెప్పంటే, దెన్ దిస్ ప్యారెట్ రిప్లైడ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ప్రాపర్ మేనర్. టీచర్ రాంగ్లో చెప్పినా కానీ ఫస్ట్ కరెక్ట్గా చెప్పాడు, ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు. తర్వాత అలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత అన్ని వర్డ్స్ తాను చెప్పదలుచుకున్న వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి రాంగ్ మేనర్లో చెప్పాడు. అది ఏం చేస్తుందో టెస్ట్ చేద్దామని అడిగాడు. నేను చెప్పిన వర్డ్స్ కరెక్టా కాదా, కరెక్ట్గా చెప్పాను. దెన్ దిస్ ప్యారెట్ టోల్డ్ ద వర్డ్స్ వాట్ వాజ్ గివెన్ బై ద సైంటిస్ట్ ఎట్ ద ఫస్ట్ టైం ఏ విధంగా టీచ్ చేశారో అదే విధముగా ఇది మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ రాంగ్ ఆర్డర్, బట్ దిస్ ప్యారెట్ విల్ డూ ఇన్ ప్రాపర్ మేనర్. దట్ ఈస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్యారెట్. మనం సమ్ టైమ్స్ ద టీచర్స్ విల్ టీచ్ డోంట్ సే లైస్ and don't copy from others, like that. The instructions are given before going examination. Okay, that is common. But when some conditions, if the students are feeling struggle to get the answer, some normal teacher, soft teacher, if he told to the student, okay, copy from the side student, you get the answer from that boy, he is very clever, you see that paper, you will get the answer. నౌ యువర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ రాంగ్. నువ్వు వేసిన ఆన్సర్ తప్పు వచ్చింది, మ్యాటర్ అంతా కరెక్టే ఉంది కానీ నువ్వు వేసిన క్యాలిక్యులేషన్ ఆన్సర్ రాంగ్. అది ఆ ఆన్సర్ అయితే పక్కన దాన్ని చూడు, ఒక సెకండ్ నేను టైం ఇస్తున్నా అని చెప్పాడు అనుకో, దెన్ యూ విల్ సే, ద బాయ్ విల్ సే, నో సార్, యూ సెడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ డోంట్ కాపీ ఫ్రమ్ అదర్స్, యూ సెడ్ సార్ ఆల్రెడీ. Somebody will say like that also. So here also the same thing was done. If the scientist is given in wrong also, but the bird mentioned the words in proper manner. That is the nature of intelligence capacity of this bird. Next thing, he gave some colors. Okay, yellow color bowl and yellow color dish. And he discussed with the bird, what is the similarity of the two objects? What is the objects? Yellow color bowl and yellow color dish. Okay, two things are arranged in front of that, and he questioned, what is the similarity between these two objects? The bird found
one thing, that is color. Which color? Yellow color. Both colors are same only. And what is the difference between these two objects? He asked the bird, parrot. And this bird said shape. Okay, shape. Bowl shape is different than the dish. Okay, so it understood these two things and found the same color and difference in shape. Okay, that is intelligence condition of this bird. And second thing, okay, and he showed an apple to eat. ఒక యాపిల్ ఇచ్చాడు తినడానికి, తిన్నది. The bird ate away the apple. And what is the name of this fruit, he asked. He gave an apple, but he did not mention the name of the apple. And the bird ate away this apple. And he asked, what is the name of this fruit? It understood and said. How it said? Try to understand. You try to understand. ఏం చెప్పిందో తెలుసా? బ్యానరీ. బ్యానరీ. యాపిల్ అని చెప్పలేదు. యాపిల్ అని చెప్పకుండా బ్యానరీ అని చెప్పింది. వాట్ ఈస్ రీజన్ హియర్? The taste of that apple is just similar to the taste of banana. That's why it said bannery. ఓకే, అర్థమైందా? షేప్ చెప్పలేదు. ఇది ఏ ఫ్రూట్ అని అంటే టేస్ట్ని బట్టి అది బ్యానరీ అనేసింది. బ్యానరీ అంటే ఏంటి? బనానా అనమాట దాని ఉద్దేశంలో. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రూట్? ఇట్ సెడ్ నాట్ యాపిల్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ చెర్రీ. Big cherry, not a small cherry, big cherry. You said there like that. Okay. So, in its lifespan of the bird, it learned 7 tables also. First table, second table, third table, mathematical tables. 7 tables it was learned. That much clever intelligence is there in the bird also. Okay. And some animals, just like hedgehog అంటాం కదా, ముళ్ళపంది అంటారు తెలుగులో. ద యానిమల్ హెయిర్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ నెయిల్. ఓకే, వెరీ స్ట్రాంగ్. వెన్ ఇట్ ఫీల్స్ ఫియర్, ఇట్ విల్ లీవ్ ఇట్ నెయిల్డ్ హెయిర్. ఓకే, నెయిల్డ్ హెయిర్. ఆ హెయిర్ ఎలా ఉంటుంది? ముళ్ళపంది మీద ముళ్ళుగా ఉంటుంది, అందుకని ముళ్ళపంది అంటారు దాన్ని. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ద సేమ్ యానిమల్, పిగ్ యానిమల్. సో దిస్ హెడ్జ్హాగ్ animal, when it feel fear, then it leaves this nailed hair. Then this nailed hair is entered in other animal body, and that animal will die surely, and it will escape. This animal will escape. So number of nailed hair is there. How our refill is there, otherwise pen, 3 rupees pens are there, like that only. The thorns will be there on surface of its body. Okay, that is not style, protection, for the purpose of protection, because other animals will eat away. When it is feeling fear by seeing the other animal, it will leave forcefully this nailed hair, and this nailed hair will be entered into the eyes of the other animal and body of other animal, and that animal will die surely. So that type of things also is there. And next one is some type of animals will leave the bad smell. Best example is Tasmanian devil. That devil is nothing but an animal only, just like a rat, but it will give the bad smell from its body. అలక్సచ్చిన వాసన అంటారు కదా, అంతకన్నా భయంకరమైన వాసన అనమాట. బ్యాడ్ స్మెల్ విల్ లీవ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ బాడీ. వర్స్ట్ స్మెల్లింగ్ యానిమల్ ఇన్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్, అండ్ బై దట్ స్మెల్ the other animal will go away from these animals onwards. They may not come and eat away this dirty animal. Those animals will feel very bad about this animal. That's why they may not touch, they may not come to this animal. The next thing is bombardier beetle. This is nothing but an insect. This insect will leave a chemical smell. Okay, that is nothing but hydroquinone,
అండ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. మనకి హాస్పిటల్లో దెబ్బలు తగిలినప్పుడు ఒక లిక్విడ్ యూజ్ చేస్తారు ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఇంజరీ. ఇమీడియట్లీ ఈ ఫోమ్ విల్ బీ ఫార్మ్డ్, నురుగులాగా వస్తుంది మనకి. సోప్ నురుగు ఫోమ్ ఎలా ఉంటుందో ద టైప్ ఆఫ్ ఫోమ్ condition will be formed when hydrogen peroxide is applied on our injuries. The same type of chemical will be used from its body, okay, and hydroquinone. These two type of chemicals smell will come from this beetle when it is contact with some enzymes అండ్ ఇన్ బాడీ టెంపరేచర్. ఈ ఇన్సెక్ట్ యొక్క బాడీ టెంపరేచర్లో కొన్ని ఎంజైమ్స్ను ఈ రెండు కెమికల్స్ కలిసినప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ బ్యాడ్ స్మెల్, ఫౌల్ స్మెల్ అంటారు అనమాట. ఫౌల్ స్మెల్, వెరీ అగ్లీ స్మెల్. సమ్టైమ్స్ వన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ద పార్క్ ఎట్సెట్రా, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్ ఫారెస్ట్ ఏరియా గార్డెన్, వీ మే నోటీస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బీటిల్స్. And when it is crawling on our body, when we are removing by our fingers, when it is pressed just unexpectedly, it will give one bad smell to our fingers. Yeah, after washing only we are able to live, otherwise we are unable to bear that dirty smell. Okay, next, animals behave like us in most situations. It is very interesting and important to understand animal behavior. The study of animal behavior is known as ethology. Ethology, ethology, ethology. Okay, and in the animal behavior is nothing but ethology, and it is also one of the branch of zoology. ఇది కూడా ఒక జువాలజీ అనే సబ్జెక్ట్లో ఒక బ్రాంచ్ అన్నమాట, ఒక బ్రాంచ్. ఓకే, and this branch was introduced by the two scientists, Dutch scientist Nicolaas Tinbergen, Dutch scientist, and another scientist, Austrian biologist, Austria country scientist, biologist Konrad Lorenz. Okay, and one more scientist, Carl von Frisch. Okay, don't bother about names, little bit difficult. Of course, in 1973, about these scientists' experiments, they were awarded with Nobel Prize. ఈ 3 సైంటిస్ట్స్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని, యానిమల్ బిహేవియర్ని, ఓకే, దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది 1973లో ఇచ్చారు. Okay, so with this matter our animal behavior topic was concluded. So you can keep these all matters in your mind and prepare for examination on 9th maybe, and you may get tomorrow this today only you may get the information from office onwards. It should be forwarded to you. Then first exam is biology exam. Okay, I will prepare the question paper within 1 or 2 days, and before examination before 5 minutes only, the exam question paper will be sent to you. Okay, the question paper is sending from the office onwards. Okay, right, all the best. Thank you.